Előadásra foglalkozó. Az jó. Hát kell. Idén viszont én is előrébből lesz. Leadom a kérdést. És miért ez nem? Nem. Inkább, hogy van ez. Balázs? Nem. Aha. Egy idén tudom beszélni. Gyorsan megírom a kérdést. Akkor lehet jaj, köszönöm szépen. Jó, igen, jövő napban szeretnék. Most igen? Akkor kezdem előről rövidebben, jó? Baló György vagyok, jó reggelt, mindenkit üdvözlünk, köszönjük az érdeklődést. Na fiú. Closer, jó, oké. Okay. Na jó, akkor most Andris hallod? Akkor inkább beszélek hangosan. Köszönöm. De már nem mondom el, az a lényeg, hogy a most következő program körülbelül egy óra, és a következőképpen fog zajlani. Először Hallottai Miklós a Magyar Újságírók Országos-Szövetségének elnöke, de megnyitott megjegyzéseket tesz. Utána David Kostelancik úr, az Egyesült Államok ügyvivője fog beszélni, angolul. Ezt technikai okokból nem lehet tolmácsolni. Utána lesz egy kis szünet, a szünet alatt szétosztjuk a beszéde magyarul, és megkérjük önöket, hogy a kapott papírjaikra írjanak fel kérdéseket. Ezeket a kérdéseket utána engedelmükkel én először angolul, majd magyarul ismételve fölteszem, és az ügyvivő megválaszolja őket, és hazamegyünk. Jó? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Köszönöm, hogy eljöttek, ahogy a kolléga mondta, Hargitai Miklós vagyok, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, mindenek előtt David Kostelancik urat, aki az Egyesült Államok ideiglenes budapesti ügyvivője, a diplomáciai testületektől érkezett vendégeinket, az újságíró kollégákat és mindenkit, aki kíváncsi erre az eseményre. David Kostelancikról szeretnék először mondani két mondatot, az én tisztem, hogy bemutassam őt. Ő jelen pillanatban a legmagasabb rangú állandó diplomatája az Egyesült Államoknak Magyarországon. Az előéletét, a tanulmányait, a munkáját tekintve Kelet-Európa szakértő, tehát tisztában van ennek a térségnek a speciális adottságaival, és
intenzíven érdeklődik a média helyzete iránt. Ezt nekünk volt alkalmunk tapasztalni akkor, amikor egy évvel ezelőtt bezárták a Népszabadságot. Ő volt az első diplomata, aki fölkeresett minket abban az ideiglenes szerkesztőségben, ahol akkor dolgoztunk, és ezt az érdeklődést ezúton is szeretném neki megköszönni. Az ő érdeklődése annyiban nem egyedülálló, hogy az elmúlt hetekben, napokban mondhatni, hogy egymásnak adták a kilincset nálunk elsősorban a külföldi újságíró szervezetek képviselői. A múlt héten találkoztunk a lengyel kollégákkal, ezen a héten Kínából érkezett kollégákkal, és higgyék el nekem, hogy elég furcsa érzés magyar újságíróként 27 évvel a rendszerváltás után látni azt, hogy kínai kollégák hüledeznek azon, amit én a magyar sajtó helyzetéről mondok nekik. Csak egyetlen példát engedjenek meg, hogy világos legyen, milyen példákra gondolok. Mindannyian hallottak arról, a 888 megírta, hogy listákat készítettek magyar újságírókról a Soros Györgyhöz való vagy vélt viszony alapján. Ezt a listázást, ezt a magyar kormány napi gyakorlattá fejlesztette, olyan formában, hogy felosztja a sajtóban dolgozó újságírókat jókra és rosszakra. Nyilván azon az alapon, hogy azok a jók, akik nem tesznek föl kérdéseket és nem írnak meg kényelmetlen dolgokat a kormányról, és a rosszak pedig azok, akik elvégzik tisztességesen azt az újságírói munkát, amit egyébként az alkotmány meg a médiatörvény előír. És azok, akik ebbe a rossz kalapba kerülnek, azok egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy nem hívják meg őket a kormánynak a sajtótájékoztatóira, nem válaszolnak a kérdéseikre, hogyha egy információval kapcsolatban kérdést tesznek fel, akkor azt az információt a kormány kiszivárogtatja a távirati irodának vagy az ellenoldali sajtónak, és ott már csak a cáfolat vagy a kormányzati interpretáció jelenik meg erről. Én azt gondolom, hogy ez a gyakorlat, ez törvénytelen és alkotmányellenes. A médiatörvény is és a köztisztviselői törvény is együttműködésre kötelezi a kormányt és az államigazgatás tagjait a sajtóval, és amíg ez a gyakorlat fennmarad, addig akadályoznak minket abban, hogy a törvényes munkánkat tisztességes körülmények között ellássuk. Én nem szeretném megelőlegezni, hogy mit fog mondani az ügyvivő úr, nem is tudom, hogy mit fog mondani. Én ennyit szerettem volna röviden mondani a sajtó helyzetéről, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen még egyszer. Good morning, jó reggelt. Thank you very much, and thank you, President Argitai, for the kind introduction. I would also like to thank MÚOSZ for the invitation today and for the organization's long-standing commitment to the craft of journalism in Hungary. I'd also like to thank György Ballo for joining us today and sharing his expertise. Finally, I would like to acknowledge my colleagues in the diplomatic corps who are with us here today, including the ambassador of Sweden. I arrived in Hungary just over a year ago, and I've met many of you in the course of my work. In addition, we are voracious consumers of your articles and your broadcasts in the embassy, and we share a lot of your reporting with our colleagues in Washington. We have a great deal of respect for the press corps working in Hungary, both Hungarian journalists and international correspondents. I am here to speak with you today about America's commitment to the First Amendment and what free press means to us. I want to begin by thanking you. Even in difficult times, you continue to press forward and ask difficult questions. Your commitment to seeking out the truth remains a democratic staple
and I truly appreciate what you do. Let me say that again. Thank you. But I must make a confession. As a diplomat dealing with sensitive and consequential issues, I sometimes have a complicated relationship with the press. I think many of my fellow diplomats would agree. For example, you ask us about controversial issues. You ask us about shortcomings in our own countries. You ask us about apparent inconsistencies in our foreign policy. You ask us about issue X when we prefer to talk about issue Y. You ask us about our plans and policies and reactions to events even before we know what they are ourselves. Ultimately, though, as representatives of democratic governments, we know that you are not doing your job if you don't ask tough questions. We know that you must be accountable, that we must be accountable to the citizens we represent, and the daylight provided by a vigorous, free, and independent press is fundamental to achieving this accountability. The embassy staff keeps a running list of talking points to help me prepare for certain difficult and sensitive questions that you may ask. I'm not going to tell you what they are. I don't want to give you too many ideas. But I will say that knowing you are here, ready to question and analyze and publicize, sharpens our thinking about our programs and plans and policies. It forces us to ask questions such as, does our policy make sense? Will it work? Is it compatible with the values we claim to hold? Is it something that's appropriate for a diplomatic mission? Are we ready to defend it publicly? Ultimately, we are more effective and more ethical representatives of our countries because we know you're out there, ready to report. This dynamic is not unique to me or to diplomats alone. In fact, the need for accountability is one of the primary reasons that the freedom of press is protected by the First Amendment to the United States Constitution. Our founding fathers, having witnessed the sharp restrictions on speech and punishment for political dissent under the rule of the King of England, recognized that a free, democratic society cannot exist without a free press, fully empowered to inform the people about the actions of their government and giving them the tools to make sure that the government does not abuse power. For the same reasons, protections for a free press are also found today in the Hungarian fundamental law. Your experience in a society without free press is more fresh and recent than ours. I'm sure that many of you lived through the days when the only alternative to the official news came from brave Hungarian men and women publishing samizdat in secrecy of their homes, striving to speak truth about the communist system. Because of these experiences, because of the horror and the failure of the alternative, protections for freedom of the press are enshrined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights, and the OSCE's Charter for European Security, and in the constitutions and law books of democracies throughout the world. Our strongest, most stable, most trustworthy allies are those that share this commitment. In his address to the people of Poland in July, President Trump spoke of our transatlantic alliance and the values at the heart of it.
in his words, the priceless ties that bind us together as nations, as allies, and as a civilization. Among those values, he proclaimed, and I quote, "We treasure the rule of law and protect the right to free speech and free expression." Men and women everywhere who cherish liberty know they must protect the freedom of the press. For this reason, I am not the first American official, and I will not be the last to speak in defense of a free press. It is fundamental to our foreign policy interests. Let's take, for example, the photos currently on display at the Museum of Ethnography in the World Press Photo exhibit, which I have spent time absorbing and which I strongly urge you to visit, if you have not already, before it moves from Budapest on October 23rd. Brave, creative, curious journalists captured moments of import, moments that tell a story by themselves. The stories they tell speak of triumph and tragedy, truth and awareness, bravery and failure, and journalists were there to capture it all, to report on what they saw and to share history. These photos change our perceptions and can impact how viewers see the world. They remind us that we need to remain open to new information and perspectives, including ones that don't fit with our existing assumptions. As I lay out my advocacy for freedom of the press, I want to be clear on one important point. Freedom of the press does not mean that the press should be free from criticism itself, including from governments. I doubt this will shock you, but there are times when the press gets facts wrong or reports only those facts that support a particular editorial bias. I fear that in many places, the practice of objective reporting has become quaint and old-fashioned. It seems as though there's no longer a separate opinion section in many publications. Opinions dominate the entire publication. My president is not shy about criticizing the media when he believes reporters get it wrong or show bias, and he is forthright in sharing his own perspective and advocating for the policies he supports. He criticizes news he believes is biased or inaccurate in order to try to change the narrative. In the finest traditions of our free press, those on the receiving end of his criticism are quick to respond and make their argument about why they think the president is wrong. As they often point out, not every criticism of the government is fake news. A democratic society with a free press is a messy place, especially with the proliferation of blogs, social media, online news, and the nonstop news cycle. I don't claim to have all the answers about how to navigate the new media environment, though it's clear to me that as government representatives, as servants of our citizens, we must work harder to illuminate or present the evidence to show and not just tell, and to adhere to logic and reason when we engage in debate. We should consider other points of view and urge our colleagues and citizens to do the same. And we must urge responsibility and professionalism and integrity on the part of the press, and should not be afraid to speak up when we see shortcomings.
We must also be responsible, discerning consumers, and refrain from spreading incomplete, inaccurate, or deliberately misleading information. Above all, there is one temptation to which we must not succumb. Democratic governments must not attempt to silence their critics. This temptation is perpetual, and it can happen in more than one way. For example, legal and regulatory blockades, monopoly control, pressure on advertisers, attempts by the government to influence the advertising market, or outright threats and intimidation of journalists. In recent years, the United States has spoken on multiple occasions about negative trends in the sphere of press freedom in Hungary. Unfortunately, these trends seem to be continuing. Government allies have steadily acquired control and influence over the media market without objection from the regulatory body designed to prevent monopolies. Most recently, companies affiliated with pro-government figures acquired control of the last remaining independent regional newspapers. Journalists who work for these outlets, or who used to work for these outlets, tell us that they must follow pro-government editorial lines that come from the outlet's new owners, and that they do not have the freedom to publish articles that are critical of the government. The government also directs substantial publicly funded advertising contracts to the outlets of friendly owners, and very little to independent outlets. We hear reports that businesses are told that they must not advertise with independent outlets. And in a recent development, some media outlets closely linked to the government published the names of individual journalists they characterized as threats to Hungary. This is dangerous to the individuals and also to the principles of a free, independent media. These media outlets have every right to criticize or disagree with the reporting of other journalists, but to attempt to intimidate them and make their work dangerous is inconsistent with international pledges to safeguard free media. We must protect free press, even when it is critical of us, as it is the very foundation of democracy. The United States unequivocally condemns any attempt to intimidate or silence journalists. But let me be clear. There is still an independent and opposition media and independent and opposition outlets here that are able to practice journalism with broad editorial freedom. This is a good thing. However, their numbers are dwindling, and they face challenges in the advertising market that pro-government outlets do not. They face pressure and intimidation. As a result, fewer Hungarians are exposed to the robust debate and discussion that is so important, in fact, fundamental to a representative democracy. How can people meaningfully express their will if they only have access to one or a limited point of view? Thomas Jefferson, one of America's founding fathers and our third president, wrote that he, quote, would rather be exposed to the inconveniences attending too much liberty than those attending too small a degree of it. In other words, he recognized that too much liberty, the messy, loud, chaotic vibrancy of democracy that can be frustrating for all of us, is better than the alternative,
when governments decide what you should think and what voices you should hear. Protecting freedom of the press is a shared and sacred commitment and a vital ongoing imperative that must be practiced and valued in my country, in Hungary, and in every country that lays claim to democracy and freedom. You and I have a messy relationship. There are things you want to know that I can't tell you, and there are things that I want to tell you, but you aren't interested in them. But believe me, my colleagues and I will never take for granted the vital role that you play in doing what you think is right for the people, just as we do. Thank you all for the critical role that you play in upholding us to standards of accountability and in preserving freedom. Thank you. Bocsánat, hogy le fogok ülni, meg nem szól a mikrofon, úgyhogy inkább ülünk. Nem mondom, hogy el vagyunk árasztva kérdésekkel, I'm not saying you're flooded by questions. De azt szeretném javasolni mindenkinek, hogy akit szeretne kérdezni, az írja fel erre a papírra, és valaki ide fogja hozni, tehát folyamatosan tudjuk, hogy van is hátul. Köszönöm szépen. Na, akkor nézzük, ahol benne van a kérdező neve, azt fogom mondani. Azt kérdezi Békés Attila Békés az, what's the difference in the judgment of the media by an American and by a Hungarian citizen? Miben különbözik az amerikai és a magyar ember a média megítélésében? Thank you for the question, and before I begin, I just also want to again thank and welcome my diplomatic colleagues, the Ambassador of France, the Ambassador of Sweden, Deputy Ambassadors from Norway, Ireland, Spain. Thank you for being here, and other colleagues in Canada. Thank you for being here. Thank you so much for joining us. The difference between a Hungarian and an American assessment of the press. I think citizens in both countries have the same responsibilities, and they should have the same opportunities. The responsibilities are to look at what is presented to them in the media and look at it critically, and to keep an open mind and to question the source of that information, to think about what might be motivating the author or others. That's a responsible way of approaching what you all do. I know you all do it every day in collecting the information that you collect to report to citizens, whether you're reporting here in Hungary or you're reporting to citizens outside of Hungary. And Americans, I hope, would do the same. Look at what is in front of them, think about it, think critically about it, evaluate the source, the motive of the author, and make a determination one way or the other. Do I like this? Do I not like this? Do I believe this? Do I not believe this? That's up to the individual, and it's his or her responsibility to do that, to keep well informed so he or she can play an active role in the democracy of their country. Thank you. Next U.S. ambassador to Hungary, when? If and whether Mr. George Pataki, the former governor of state of New York, has any chance of becoming an ambassador. Mikorra várható új nagykövet, és Pataki úrnak van esélye. Összefoglalni magyarul a választ, nem? Ja, összefoglalni magyarul a választ? Igen. Azt se tudom már, mi volt a kérdés. Akkor összefoglalom. Jó, tegye meg, elnézést. Semmi baj. Ez most működik?
Elmondom hangosan, hogy most. Tehát azt mondta az ügyvivő úr, hogy akár amerikai, akár magyar az ember, az egyének ugyanolyan felelőssége van, mint médiafogyasztónak, egyénnek. Tehát meg kell néznünk, amikor egy hírt olvasunk, egy tudósítást hallgatunk, hogy mi a forrás. Ki az, aki beszél, ki írta azt a hírt. Meg kell néznünk, kritikusan kell viszonyulnunk a forrásokhoz, ahhoz, hogy ki a szerzője egy adott írásnak, mi a motivációja annak, aki ezt a hírt írta, és ennek alapján kell eldöntenem és véleményt formálnom arról, hogy mi hangzott el. Tehát hangsúlyozta az ügyvivő úr, hogy az egyénnek nagy felelőssége és szerepe van abban, hogy aktív szerepet töltsön be állampolgárként, a hírek fogyasztójaként és értelmezőjeként. Köszönöm, egy bocsánat. Next I'm being completely honest with you. I don't know who that person will be. I can tell you with complete truthfulness, an individual, whomever he or she may ultimately be, has not yet been chosen by President Trump. We're waiting. But as far as Governor Pataki, I have no information one way or the other. Patakiról nincs információ, az új nagykövetet még nem választották meg, és nem tudja az ügyvivő úr, hogy az elnök úr mikor fog döntést hozni ebben az ügyben. Még egy magyar nemzetes kérdés, még mindig az előző is Földi Bence magyar nemzet. What was the role of Facebook in the United States presidential election last year? And are there going to be any measures against the company for helping to provide fake news and distribute fake news? Mi volt a Facebook szerepe a tavalyi elnökválasztásban, vagy számíthat-e retorzióra a álhírek terjesztésére? I'll confess that I myself don't know the full extent, and I'm sure many people don't know yet the full extent of the role of Facebook in the election. It's clear that there was some use of Facebook tools by some who wish to influence our election. That question is being investigated very carefully and thoroughly in the United States right now by legal and other authorities. I wouldn't speculate as to whether there'll be any legal or other consequences. I think in the short term, though, I understand that Facebook itself has taken a number of measures to manage this issue in the future. Nem lehet tudni pontosan még mindig megítélni a mélységét, meg az átfogóságát annak, hogy mit csinált a Facebook. Minden esetre számtalan vizsgálat folyik ebben az ügyben, alapos átfogó vizsgálatok, jogi hatóság és egyebek. Valamint tény az is, hogy a Facebook cég maga is hozott különféle intézkedéseket, amiket a kollégák nyilván ismernek. Azért, hogy valahogyan kevesebb ilyen hír terjedjen. Is there at all free press in Hungary, or only press helping the government, or for the government, or in the opposition? If there is any need for an independent, unmanipulated free press is one question. Second is there, in general, do you think the press is free in Hungary? Tehát van-e egyáltalán Magyarországon szabad sajtó, vagy csak kormánypárti és erős sajtó van, és ön szerint szabad-e a sajtó Magyarországon? In general, an assessment, I would say the press is able to convey and express multiple perspectives and views in this country. You can find those in the print press, in the electronic press, certainly in online media. That ability to express a broad range of views does exist here in Hungary. As I pointed out in my remarks, though, there have been some changes in the media environment in the last several years, which I think have posed a number of challenges to the free press here in Hungary, but the ability to convey multiple and various points of view exists in Hungary. Lehet különféle nézőpontokat és véleményeket változatlanul kifejezni, de tény az, hogy az elmúlt években akadtak nehézségek, és akadnak nehézségek abban az értelemben,
hogy ezeknek a véleménynek a kifejezése nehézségekbe ütközik, de még létezik. Egyenesen előbb Szilvási Péter, NTV. Have you ever seen a country in your diplomatic career that some powerful people running the country are buying up or making it impossible for opposition press or media to work? Well, I don't think that's something that is important so much for me. It's the issues that I've outlined today, the points of view that I outlined, are the perspective of the United States about the principles of free press, freedom of the media. Some things, issues, principles that we feel very strong about and that have been an essential part of our foreign policy and the activities of American diplomats overseas for 200 years. In the case of Hungary, that's more a question for Hungarians to answer about the environment here in their own country. A kérdés az volt magyarul, hogy látottam már a felfutása során, hogy egy országot vezető erő felvásárolja, vagy ellehetetleníti az ellenzéki véleményeknek is helytadó sajtót. Azt mondja a ügyvivő úr, hogy a világon mindenütt az a feladata, úgy érzi az Egyesült Államok diplomatáinak az a feladata, hogy otthon és mindenütt máshogy segítsék azt, hogy legyen és maradjon szabad sajtó, és amit erre gondol Magyarországgal kapcsolatban, azt elmondta a beszédében. What do you think about the postponement of the deadline for the CEU by the Hungarian government that is suggested in Parliament? Mit gondol a CEU határidő elhalasztásáról, amit benyújtanak a parlamentben, ha jól tudom? We've seen the reports that an amendment to the education law will be introduced to the Parliament. The United States government, at least at the federal level, has kept a distance from the negotiations that have been underway between the state of New York and the government of Hungary concerning Central European University, so that Central European University could meet the requirements of the law that was amended in the spring. As far as we know, those requirements have now been met by Central European University. An agreement has been reached between the government of Hungary and the state of New York, which I know the state of New York is prepared to sign. Whether or not the extension goes through or not, it would be our hope that the issue of Central European University, its continuation, its continued function here in Budapest, where it's provided excellent educational connections between the United States and Hungary for over 25 years. Our hope is that issues of its continued presence in Budapest here will be concluded. Nem vagyunk benne közvetlen a tárgyalásokban, amennyire értesülve vagyunk róla, az Egyesült Államok, illetve a New York állam és a magyar kormány közötti megállapodásunk készen van, alá lehet írni. A többit majd meglátjuk, az egyetem úgy érzi, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amiket állítottak neki. Minden esetre ő maga nagyon szeretné, hogyha ez a CEU megmaradna, és a kapcsolatok, azok az értékes oktatás és tudományos kapcsolatok, amelyeket a CEU megvalósít Magyarország és az Egyesült Államok között változatlanul fönnállnának. Kereszti András kérdezi, is the US Embassy in the position to exercise pressure on the government concerning media issues? Vajon az Egyesült Államok nagykövetsége tud-e nyomást gyakorolni a kormányra média ügyekben? I think I made clear today, I hope I did, in my remarks, where the United States stands on the issue of press freedom in general. We speak with these issues with our colleagues in the Hungarian government on a regular basis. We discuss these matters with them. It's our responsibility as an embassy to advocate for what we believe is important. And I hope I've done that today with my remarks. It's not for the government of the United States or the embassy to apply pressure. These issues are important issues, fundamental in any democracy.
and they're handled in different ways in different democracies, and they are for the Hungarian government and for the Hungarian people to work out between themselves. Elmondják, akikkel beszélgettek, itt is elmondta a beszédében, de nem az Egyesült Államok kormányának és nem a nagykövetségének a dolga, hogy ebben az ügyben nyomást gyakoroljon a magyar kormányra, hanem ez Magyarország dolga, és Magyarország kell megoldani. Next question. What do you think the opposition should do against the lack of freedom, almost impossible to receive answers from governmental side regarding questions which are inconvenient for them? Mit tegyen az ellenzék abban az esetben, hogyha hiányzik a szabadság, hogyha majdnem lehetetlen választ kapni különféle kormányoktól olyan kérdésekre, ami számunkra kellemetlen? I would turn back to once again what I said today, what I advocated for, what the United States stands for here. When it comes to specifics, I didn't offer any specifics today. And there was a reason for that, because my purpose here today was to express the principles and beliefs which we believe very strongly in, and to leave issues pertaining to how they are enacted or carried out in Hungary to those who have the responsibility for that, the Hungarian government and Hungarian people. Elmondtam a véleményemet, és elmondjuk mindig a beszédemben, elmondtam, hogy mit gondolok ezekről az ügyekről. Specifikus gyakorlati kérdéseket vagy megoldásokat nem ajánlottunk, mert nem ez a dolgunk, hogy ilyeneket ajánljunk. The embassy website, is it going to publish your speech, and when? Mikor lesz kint a követségi weboldalon a ügyvivőről beszéde? Yes, my remarks will be available on the embassy website, I imagine sometime today. Valamikor még ma kint lesz ott. Még egy magyar nemzet, one more question from magyar nemzet. What is the standpoint of the United States concerning the Ukrainian education law? Ukrán oktatási törvényről mi a véleménye? Az Egyesült Államokról. We have followed the changes to the Ukraine educational law very carefully, very closely, and we know that the law has been an issue for debate and discussion here in Hungary and between Hungarian and other country representatives and Ukrainian authorities. We understand that Ukraine has consulted with and is waiting for views from European authorities on this piece of legislation. We would encourage Hungarian and Ukrainian colleagues to continue to discuss this matter and to find a way forward. Alapjában tájékozódunk, követjük a folyamatokat, tisztában vagyunk azokkal a beszélgetésekkel és tárgyalásokkal, amik folynak, és arra bátorítjuk a magyar és ukrán kollégáinkat, hogy továbbra is békés úton tárgyalásokkal, beszélgetésekkel próbálják intézni ezt a vitát. Ben Novák, Budapest, Bacon. Should the European Union do more to safeguard media freedom and plurality in the EU member states? Vajon az Európai Uniónak többet kellene tennie a média pluralizmus megőrzéséért vagy létrehozásáért a unió tagállamaiban? I would respectfully turn that question to representatives of the European Union and others. That's something that would not be something I would pronounce on. Ez passzolva lett ez a válasz az Európai Unió illetékeseinek, ők foglalkozzanak vele. AFP News Agency, Peter Murphy, if I'm reading this correctly. Do the US president's constant attacks on the press damage the US's influence and credibility in the issue of press freedom and democratic reputation? Hogy vajon az Egyesült Államok elnökének állandó támogatása a sajtóra kárt okoznak-e az Egyesült Államok befolyásának és hitelének, ami a sajtószabadságot illeti? I think President Trump's remarks in the press, to the press, about the press, that I mentioned in my own remarks, serve to express his personal or particular views about statements or comments or reporting in the press.
They are intended, as I mentioned in my remarks, to convey those thoughts and to let the media know that from his perspective, they've gotten something wrong, either reporting of the facts or the perspective on a particular story, and I think they should be seen in that regard. Ahogy már beszédemben is elmondtam, Trump elnök úr a saját nézőpontjából szemléli a médiát, a saját szempontjából kritizálja, és ebben az értelemben ezt így is kell értelmezni, hogy ezek az ő személyes szempontjai, arról beszél, és azt mondja, amiben hisz, és amit ő szerencsésnek tart. Azt mondja, what do you think about a US citizen's role in buying up Hungarian media products for the purpose of turning them into propaganda platforms? Is the US embassy aware of such transactions? Mit gondol az ügyvivőről arról, hogy egy amerikai állampolgár szeretéről, aki felvásárol magyar média produktumokat azért, hogy propaganda masinává változtassa őket, és az Egyesült Államok nagykövetsége tud-e erről? Well, as I mentioned in my remarks, we pay very close attention to the developments here in Hungary, in the media sphere. We pay close attention to transactions, to the consolidation in some cases of media in the hands of some. Once again, that is something we pay close attention to, but the next steps are the responsibility of the Hungarian government and Hungarian people. Figyelik a folyamatot, mindenről igyekeznek tájékozódni, de a lépések azok a magyar nép és a magyar kormány dolga. What is the message for Hungary of the fact that for a long time we have had no US ambassador in Budapest? Mi az üzenete Magyarország számára annak, hogy hosszú ideig nincs amerikai nagykövet Budapesten? Well, I hate to keep sounding like a broken record, but in my remarks I spoke about the messiness of democracy. And I think you see in the United States right now a very complex process by which officials are appointed, confirmed by the Senate, and then begin their responsibility. The choice of an ambassador to be the president's personal representative to any particular country is an incredibly important decision on part of the president and on the part of the Senate of the United States that has to confirm that person. And so I would not attribute anything to the length of the process right now other than taking very seriously the appointment and looking for the best candidate. A folyamat hosszának csak a demokrácia ügyintézésének és ügyintézéséhez zavarosságához van köze. Egy nagykövet kiválasztása bonyolult, nehézkes folyamat, sokan vannak benne, hosszú ideig tart, benne kell lenni az Egyesült Államok különféle szerveinek, így a szenátusnak is, úgyhogy nincsenek különösebb magyarországi oka. I don't know who this question comes from. Can you help place Hungary's situation vis-à-vis the freedom of the press in a regional Europe-wide context, especially in light of yesterday's incident in which an investigative journalist was blown up in Malta, famous investigative journalist, Maltese journalist, in an EU member state. Szóval, hogy európai összefüggésbe helyezni azt, hogy mi van Magyarországon a sajtószabadság ügyében, különösen a tegnapi fejlemények tükrében, amikor is egy híres máltai újságírónak fölrobbantottak és meghaltak. I would be cautious about putting Hungary in a wider regional or European context. The circumstances here are such. The circumstances in other countries are such. I would refer instead to international press and other organizations that are far more able to assess situations across countries and make a statement about how any particular country is doing in meeting its responsibilities to a free press. Személyesen nem megy be az ügyvivő elemzésekbe, vannak szervezetek, intézmények, amik ezzel foglalkoznak, és ők tudnak arról véleményt formálni,
hogy mennyiben felel vagy nem felel meg a szabadság követelményének egy ország. I'm worried about the safety and well-being of American journalists working in Hungary. Aggasztja őt egy Magyarországon dolgozó amerikai újságíró biztonsága és jól léte. It's the responsibility of the American Embassy to provide all help and support for all citizens here in this country, whether they're journalists or business people or tourists. We look after their well-being and we pay, I hope, strong and careful and equal attention to all of our citizens here in the country. Felelősnek érzik magukat minden amerikai állampolgár biztonságáért, legyen az turista, üzletember vagy újságíró, és fontos számukra, hogy jól érezzék magukat Magyarországon, és amennyire lehet erre figyelnek is. Kata Gyürke is asking, is there any nostalgia for the fairness doctrine in the US, or should be? A fairness doctrine iránt van-e valami nosztalgia az Egyesült Államokban, vagy kéne el, hogy legyen? I'm not sure I fully understand the question, so I Maybe will... she can explain. Gyürke Kata? Yes. Well, I'm not sure if I can explain in English the fairness doctrine. Anyway, it's a kind of doctrine was very significant in the press in the US, but it's gone in the mid-80s when a lot of channels and TVs and radios and later on the internet came, and which somehow made the press very objective and stay in the middle, so not be two very different sides. Well, I would just say that the media landscape everywhere, in Hungary, throughout European countries, everywhere in the world, has changed radically with new technologies, social media, so many television channels that anyone can watch at any given time, and the possibility for obtaining information is enormous anywhere, in Hungary or in the United States or anywhere from a variety of different sources. I go back to what I had said earlier. We feel strongly, and I think it's a responsibility of all citizens in any country to play an active role in their democracy, and in order to do so, to be well informed. So to do that, they probably are going to be receiving multiple sources of information, whether or not some of those are fair or objective. Those are determinations that individuals also need to make, as I had spoken before, about being open to questioning sources, to trying to understand where information came from, what the motives of that are. So we face that very much so in the United States now, with a multitude of information sources, including many people obtaining their information from Facebook, their news from Facebook, and that makes it incredibly difficult. It's maybe difficult for a government to decide those standards. It's a responsibility of citizens for themselves to decide. Igazából az egyén felelősség az, hogy döntsön abban, hogy mit kezd ezzel a fölrobbant média látképpel, közösségi médiával, internettel, stb. Mindenkinek magának kell eldönteni azt, hogy kiben hisz, miben hisz, igyekezzen sok forrásban tájékozódni. Tehát alapjában az a lényeg, hogy a kormányok igyekezzenek biztosítani, hogy szabad legyen a média, de az egyéni felelősség az, hogy megtalálja és megalkossa a számára a létező legfontosabb ítéleteket és azokat a forrásokat, amikben hisz. Jó? Körülbelül ennyi, ez egy bonyolult ügy. Azt mondja, hogy I got two more questions. Okay. One is, how important a role play websites free of politics in the press freedom?
that are independent from daily politics, but they talk about education, economics, science, youth, and so forth. Ask Mr. Molnár. Mennyire fontos része a sajtószabadságnak a pártpolitika mentes, napi politikától független művelődési, gazdasági, tudományos híreket közlő portálok. I think those websites play an incredibly important role. Many times, for example, in the United States, those websites are the websites of civil society organizations, which play an incredibly important active role in vibrant, pluralist democracies. So in the United States, people contributing their views or information based upon actions, things that they are doing concerning the environment or education or health or other matters are incredibly important to help inform citizens of what their fellow citizens are doing on behalf of their collective well-being in a country, and to help others participate even more so in their democracy. Az ilyen weblapok nagyon fontosak és nagyra is értékelik őket. Általában az Egyesült Államokban az ilyen típusú weblapok azok általában civil szervezeteket tartoznak, a civil szervezetek nézeteit és véleményeit tükrözik, és nagyon sok más állampolgárt tájékoztatnak nagyon sok olyan fontos dologról, amit szerencsés, ha minél többen megtudnak. Itt az utolsó kérdés, here is the last question, okay. Which says, most ez nem nagy nehezen olvasom el. You said that the United States is condemning every effort to intimidate or silence journalists, or any of these efforts. If you see something like this in Hungary, and you know about it, because you said you know about it, then what do you do? Do you know any formal steps? Bocsánat, az Egyesült Államok elítél minden az újságírók megfélemlítésére és elhallgattatására tett kísérletet, akkor ilyet látnak Magyarországon, és arról beszél, hogy láttak, akkor milyen lépéseket tettek? If there are things that we see that are of concern to us, specific issues, we raise them with our colleagues in the Hungarian government. Hungary is an ally of the United States. It is a partner. We work closely with Hungary, and we carry out our discussions with Hungarian authorities on questions that concern us. We feel it's a duty under the European Charter for Security, adopted at the OSCE summit in 1999. All member states undertook a responsibility to uphold certain standards, particularly regarding free press, and to speak with one another about it when we think or believe there may be some room for improvement. And that does not exclude the United States when partners believe that there are some improvements that should be made with us. So we most definitely will pay attention to these events, and if there are such, discuss them with Hungarian authorities. Van egy állandó beszélgetés a megfelelő magyar intézmények, magyar hatóságok és a kollégákkal, hogyha általában informálják őket arról, hogy mármint az amerikai diplomaták informálják őket arról, hogy gondjaik vannak ezzel összefüggésben bármivel. Ugyanígy ez az egész az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezetnek a alapdokumentumára hivatkozva zajlanak ezek a beszélgetések. Szóvá teszik, ha valamit szóvá kell tenni, de azt hangsúlyozza az ügyvivő úr, hogy az Egyesült Államok Magyarország partnere és szövetségese. Any closing remarks? Well, I would like to thank you all for being here. The importance of a free, open media to the functioning of any democracy, I think, for us is a shibboleth, is something that we so deeply believe that we believe that it's important for all functioning democracies. Here today, I wanted to express our strong support for continued work by all of you, by journalists here in Hungary
who report on events, on situations. You offer your views and opinions, and all of that is absolutely essential to the ongoing functioning of democracy here in Hungary. So when I said thank you, speaking on behalf of the American Embassy, and I think maybe on behalf of my colleagues as well too, we sincerely mean that. We sincerely thank you for your contribution here, and thank you for these questions. It's been a great opportunity to spend some time with you today. Az úr köszöni az összes kérdéseket, nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy el is mondta, ő is, kollégái is, más külföldi nagykövetségek is, hogy megköszönjék önöknek a munkát, mindenkinek megköszönjék azt, amit a szabad sajtó érdekében tesz, és ahogy hangsúlyozta és mondta és mondani fogja, a szabad sajtó és ennek működése nélkülözhetetlen egy demokráciában. Köszönjük szépen, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for